Bem-vindos de volta ao roots of fear L. Onde desvendamos as histórias mais sombrias escondidas nas sombras. A predaria de Illinois M 1847 se estendia como mar doado sob os seus de outono, sua vastidão quebrada apenas por fazendas esparsas e ocasionais bosques de carvalho e bordo. O assentamento de Willow Creek NAO passava de pequeno aglomerado de estruturas de madeira encolhidas contra a floresta. Amar mesmo geral, uma igreja com campanario modesto e casas construídas por maros que conhecem tanto a oricao quanto os colos. Entre essas moradias, destacava-se a fazenda dos Patterson, uma casa de dois andares, pintada de branco como osso, com persianas de cor de sangue seco. A casa ficava no topo de uma suave colina, cercada por campos que Thomas Patterson havia tornado férteis como sua e determinação. Agricultor bem-sucedido pelos podros modestos de fronteira, Thomas havia chegado de Virginia 5 anos antes com sua esposa, Eleanora, e seus três filhos, William, de 12 anos, Margaret, de 9, e o pequeno James, com apenas 4 anos quando cruzaram o Mississippi pela primeira vez. A família prosperara, adicionando 40 acres a sua propriedade inicial e conquistando o respeito da comunidade dispersa por sua diligência e piedade. No entanto, os cesaros comicaram durante o segundo outono deles em Illinois. A princípio, eram apenas observacos curiosos trocadas pelas mulheres após os cultos de domingo ou pelos homens reunidos em torno do fogão a lenha no armazém de Hansen. Algo peculiar acontecia na casa dos Patterson durante a lua cheia. A família, normalmente vista na igreja e em eventos comunitários, desaparecia por 3 dias, o dia anterior, o dia de lua cheia e o dia seguinte. Thomas explicava a ausência como doença ou o trabalho necessário numbers confins de sua propriedade. Eleanora Patterson, outrora uma figura social entre as esposas de Willow Creek, tornou-se cada vez mais reservada. Su rosto, que comicava a mostrar linhas de idade intempore, como o de qualquer mulher de fronteira, exibia uma estranha e inquietante suavidade após esses retiros lunas. Suas maros, outrora nodosos de tanto lavar e trabalhar, pareciam mais jovens, mais flexíveis. Os vizinhos notaram, mas só falavam disso em vozes baixas, a portas fechadas. As crianças também demonstravam peculiaridades que desafiavam a compreensão natural. O pequeno James, que em 1847 deveria estar se aproximando de adolescência, ainda tinha a estatura e o rosto angelical de uma criança de nao mais de 6 anos. William, que por direito deveria estar procurando uma esposa e considerando sua própria terra, mantinha a aparência desengoncada e a voz inalterada de jovem de 15 anos, embora já tivesse 18 anos. O mais perturbador eram os anime. O gado e os anime das fazendas vizinhas ficavam inquietos durante a lua cheia. Cavalos se recusavam a ola na direção da propriedade Patterson e o gado mugia a noite toda. Cacaras nao se aproximavam de suas terras, e criaturas selvagens, raposas, guaxinins, 8 possoros, pareciam evitar o ar acima de seus campos. O Dr. Samuel Thorne, o único médico do assentamento, anotou su diário privado que fora chamado a casa Patterson apenas uma vez, depois que Eleanora sofrera uma queda. Ao chegar, Thomas o recebeu a porta, recusando-lhe a entrada e alegando que sua esposa se recuperara milagrosamente. Mas o médico avistou Eleanora pela janela, e o que viu o fez paciência, embora nao fossem homem religioso. Pois Eleanora Patterson, a quem ele tratara de reumatismo avancado apenas meses antes, movia-se como graca fluida de uma mulher com metade de seus 40 anos. Os primeiros rumores chegaram ao reverendo Gideon Blackwell numbers últimos dias de outubro, quando a lua de Colheita pendia, pálida, sobre os campos despidos de milho e trigo. O ministro, severo novo-iorquino que viera para o oeste para pastorear almas na fronteira, inicialmente os desdenhou como as inevitáveis supersticos que florescem comunidades isoladas. A floresta criava fantasias nas mentes mais racionais. LJA tinha visto isso antes.
Mars quando Abigail Thornton, a partera, cuja natureza pratica e avalia cao inflexible da fragilidade humana haviam conquistado su respeto, aproximusa delle apos a reunião de oracao de quarta-feira com suas observacos, o reverendo Blackwell se viu incapaz de manter su ceticismo. Eu dei a luz todas as três crianças Patterson, Cicero Abigail, su halito formando pequenas nuvens na noite de outono. Conheco as marcas e facos de quella familia dau bem quanto as minhas. Eleanora tinha uma marca de nascença forma de chama sobre a rela esquerda que desapareceu completamente. E a cicatriz no antebraço de William, de quel acidente como foice há dois veros, desapareceu, reverendo, como se nunca tivesse marcado sua carne. O assentamento de Willow Creek fora estabelecido no limite mais distante da civilização, ondas doutrinas rígidas das igrejas do leste se suavizavam contra as duras realidades da existência na fronteira. Os colonos agaravam-se a rituais e escrituras, mas também a crencas mais antigas que truxaram para o oeste, tradicos sacerdotes de sinais e presagios, de fronteiras entre mundos que se refinavam sob certas condicos. O almanac que pendia toda cozinha da fronteira anotava as fases da lua para plantar e colher, mas também marcava as luas cheias como designacos especiais, a lua do lobo, a lua das minhocas, a lua de sangue. O povo da fronteira observava esses eventos celestiais com interesse agrícola prático e uma profunda e nao dita inquietacio. Durante aquele outono de 1847, a estrada espiracada que levava a fazenda Patterson gradualmente esvaziou-se de trafego. Convites para reuniões de costura e muturos para construir celeros nao iram mais entregues sua porta. As crianças iram chamadas para dentro quando a carroca dos Patterson se aproximava numbers dias de mercado. Thomas Patterson parecia nota o crescente isolamento, mas respondia com prosperidade aumentada, e nao com contricaro. Suas colheitas rendiam mais abundantemente que as dos vizinhos. Apesar das condicos de seca que merchavam os campos por todo o condado, o gado da família engordava pastagens que deveriam estar escatadas no início do outono. As macieiras dos Patterson davam frutos 8 de novembro, desafiando a geada precoce que destruíra outros pomares. O mais revelada foi a aparência da família no festival da Colheita realizado no pátio da igreja. Os Patterson chegaram tarde, emergindo de sua carroca como figuras de diorama, antinaturalmente compostos e preservados. Eleanora, que, pelo calendario, havia vivido 42 invernos, movia-se como elegância viva de uma juventude noiva. Os olhos das crianças continham uma consciência antiga que contradizia suas fisionomias juvenis. Apenas Thomas parecia apropriado para sua idade, embora os observadores notassem uma certa vigilância seus modos, como se guardasse precioso tesouro. Quando Emma Winters, de 7 anos, esparou acidentalmente na mão de Margaret Patterson, continua-me horrorizada que a pele da menina era fria como o fundo do riacho fevereiro. Emma subsequentemente desenvolveu uma febre alta que durou exatamente 3 dias antes de passar, deixando a criança com peculiar meca de cabelo branco na tempera que nao existia antes. O zerifa Caleb Harmon chegou ao mercantil de Willow Creek com botas enlamidas e sombras sob os olhos que falavam de noite sem dorma. Homem de 45 anos com uma barba prematuramente grisalha, Harmon mantinha a ordem no condado deste antes de a maioria dos assentamentos ter nomes próprios. O distintivo preso ao su colite de couro envelhecido carregava o peso da justica da fronteira, administrada como uma mão pragmática, e nao como estrita adesau códigos legais distants. Navilo desapareceu da fazenda mula, anuncio aos homens reunidos. Nao foi roubado. Foi abatido onde estava. Couro e ossos deixados para trás. Mas a carne, ele fez uma pausa, removendo o chapéu. A carne foi levada. Cortes limpos, precisos. Nenhum animal faz isso. O mercantil ficou silêncio, excito pelo tic-tac do relógio alemão acima do balcão.
O vento de novembro secudia as janelas sus caixillos. Aconteçu durante a lua cheia, aventurou Isaac Hansen, o dono da lawyer, cujos meticulosos livros razão registravam nao apenas dividas e pagamentos, mas as mudanças sutis na dinâmica da comunidade. O maxila do Zerifa Harmon tensionusa três noites atrás. Sim. Ninguém pronuncia o nome Patterson voz alta, mas os olhos se voltaram significativamente. O Dr. Thorne Pigariu. Tenho feito certas observações. Curiosidade profissional, entendem? El extraiu pequeno caderno de curo do Colheita. Anotei as datas exatas das transformações da família Patterson. Eles seralinham precisamente como os ciclos lunas, mas nem toda lua cheia produz os mesmos efeitos. A lua da Colheita true mudanças dramáticas, a lua do cacador, menos. Voce fala disso como se fosse uma questão científica, interveio o reverendo Blackwell, sua figura alta agendose de barrel onde estava sentado. Quando claramente estamos confrontando algo além da explicação natural. Ciência e sobrenatural nao precisam se focus apostas, reverendo, respondu Thorne. Os alquimistas do outrora entendiam isso antes de numbers tornamos dao determinados a separá-las. Martha Winters, cuja filha ainda carregava o meca branco no cabelo, adiantou-se do canto sombrio onde as mulheres se reuniam, suas maros rachadas do sabão de cinza e do trabalho constante, torcendo empenho de proto com ansiedade inconsciente. Ontem à noite, Eleanora Patterson na beirada de nossa propriedade, disse-lhe, sua voz pouco acima de cicero. So paroda lá, olhando para nossa casa. A lua estava clara o suficiente para que eu pudesse ver seu rosto claramente da janela. Ela estava sorrindo. Quando me notou, fez sinal, como se quisesse que eu fosse para fora. A voz de Martha quebrou. Meu marido estava fora, verificando as cercas. Tranquei a porta e rezei ato a manhessa. Amaro do Zerifa Harmon moveu-se instantivamente para o revólver na cintura. Ela tentou entrar? Nao. Mas esta manhã, encontrei marcas estranhas entaladas na moldura da nossa porta. Símbolos que nunca six antes. O professor, Edmund Pierce, homo erudito cuja educaca Boston o tornava respeitado e ligeiramente suspeito na fronteira, falou, acredito que devemos considerar a possibilidade de alguma condição hereditária dentro da linhagem Patterson. O folclore europeu contam inúmeros relatos de famílias afligidas com tracos incomuns, tracos que se manifestam de acordo com ciclos celestes. Voce que a disse, como as lendas de lobissimum do velho mundo, perguntou Hansen, incrédulo. Nao precisamente, Pierce respondu, ajustando sus óculos de aro de arame. Sugiro algo muito mais antigo. Algo que se alimenta nao apenas da carne, mas da própria vitalidade. Da juventude. Thomas Patterson entrou no escritório do reverendo Blackwell sem avisar, suas maros calajadas segurando uma bíblia encadernada curo com fechos de latão peculiares que captivam a luz do final da tarde que entrava pelas janelas. O reverendo sobressaltou-se, quais derribando o tinteiro quando o corpo do agricultor preencheu a porta. Lá fora, o sol pendia baixo no sul ocidental, lancando longas sombras que pareciam se estender diracao a fazenda Patterson como dedos que agaram. Esse o que estão dizendo sobre minha família, disse Thomas, sua voz carregando o sotaque de sua criação na Virgínia, cada palavra medida e deliberada. Vim para oferecer uma explicação, nao pedido de desculpas. O reverendo gesticulou para uma cadeira, notando com inquietaccio como a sombra de Thomas na parede parecia de alguma forma inconsistente com sua forma, estacando-se e contraindo-se como se respirasse independentemente. Temos acordo, Thomas continuou, abrindo a Bíblia para revelar nao as escrituras, mas páginas ocas contendo uma pequena bolsa de pano. Meus ancestrais o fizeram Jericos atrás, quando ainda andavam pelas colinas do velho mundo. Da bolsa, el extraiu objeto curioso, disco de prata nao maya que broche de senhora,
Gravado com circulos concentricos e símbolos que parecem muda quando vistos de diferentes ângulos. Su centro, havia pequeno oval de material âmbar que capturava a luz de maneiras que vidro ou gema nunca poderiam. Dentro desta pressão translúcida, algo escuro parecia mover-se. Toda família que veio para esta floresta fez sacrificios pela prosperidade, Thomas explicou, colocando o disco na mesa do reverendo. Os Miller perderam três filhos para a febre. Os Hansen enterraram seus primogenitos solo rochoso e poba para planticos adequadas. Meu acordo garanti que minha família nao precise pagar tais precos. O reverendo Blackwell sentiu uma sensação de formigamento sob a pele enquanto se inclinava para examinar o objeto. Que tipo de acordo fala desafiar a lei natural? De gado abatido sob o luar? Nao desafiar, barganhar, Thomas corrigiu. Os antigos estavam aqui antes de numbers, antes dos indios. Eles dormem sob as praderias, lugares onde solo paris erdu sob os pés. Eles tem fome raramente, mas quando tem, preferem a inocência. A juventude. Ele fez uma pausa, engolindo seco. Eu encontrei outra maneira de alimentá-los. Amesso vindo de janela chamou sua atenção. Riso de crianças, puro e doce, enquanto a escla esvaziava para o dia. Os olhos de Thomas seguram as pequenas figuras indo para casa, e o reverendo Blackwell observou com horror como as pupilas do agricultor se dilatavam, eclipsando toda a cor que apenas negro sem fundo permaneces. Todo mês, quando a lua fica cheia, Thomas Cicero, eles sobem perto de superfície. Eu les do gado, carne limpa, devidamente cortada com lâminas de prata. Troca, eles numbers concedem pequenos gols de suas próprias vidas incompreensíveis. Sua marrow tremu livremente. Mas eles, estão crescendo. Insatisfeitos com nossas ofertas. A garganta do reverendo contraiu-se enquanto a compreensão surgia. A criança do inverno. Sua esposa observando a caça deles. Thomas assentiu, recuperando o disco e retornando-o ao seu esconderijo. Eleanora estava tentando avisá-los. A fome cresceu. Na última lua, sonhei com eles falando pela boca de minha esposa adormecida. Eles desejam algo mais substantial que o gado. Enquanto Thomas se levantava para ser, o reverendo Blackwell notou terra fresca embaixo das unhas do agricultor, misturada com algo mais escuro que brilhava como aces de besouro esmagadas. A próxima lua cheia chega 7 dias, diz Thomas na solare, sua expressão entre aviso e apelo. Mantenha suas crianças por perto após o pôr do sol, reverendo. O que dorme sob estes campos nao ficara satisfeito com gado por muito mais tempo. O conselho de cidade reuniu-se no porão de igreja 2 dias após a inquietante visita de Thomas Patterson ao reverendo. Vilas de sebo lancavam luz tremula sob rostos preocupados enquanto o Caleb Harmon desdobrava mapa amarelado do condado, datado do levantamento territorial original de 1839. Há algo peculiar sobre a terra dos Patterson, explicou o Caleb, su dedo trocando uma formação circular no pergaminho envelhecido. O agrimensa que mapeou esta área fez anóticos sobre uma depressão na terra, quase perfeitamente redonda, com cerca de 40 jardas de diâmetro. Ele escreveu que a regula de sua bússola girava erraticamente quando tentava tirar medidas lá. O Dr. Thorne inclinou-se para a frente, ajustando os óculos. Examinei amostras de solo tiradas do perímetro de propriedade Patterson. A composição contém elementos que nao consigo identificar. Granulos negros que parecem absorver, em vez de refletir a luz. Do fundo de sala, Edmund Pierce aproximou-se com uma pasta de couro. Corresponde-me com colega de Universidade Chicago que é especialista em história nativa americana. As tribos de Illinois consideravam toda aquela área terreno proibido. Eles a chamavam de a boca que engolanos. Ele extraiu uma carta escrita em uma letra elegante e inclinada.
de recordo com os anciaos tribe, grupo de carca a campo lá uma vez, apesar dos avisos. Eles foram encontrados semanas depois, vivos, mas tendo envelhecido décadas de noite para o dia. Abigail Thornton, que observava silêncio, finalmente falou. Eu entreguei uma criança natimorta para Eleanora Patterson durante o primeiro ano deles aqui. Suas maros envelhecidas torcem o tecido de sua vental. Thomas insistiu em terra o bebê sozinho, recusando todas as ofertas de ajuda. Naquela noite, 6 luzes su campo norte, como vagalumes, mas movendo-se círculos perfeitos. 3 dias depois, visitei para verificar a recuperação de Eleanora e encontrei su luto totalmente desaparecido. Su lugar, havia antecipado. O reverendo retirou volume fino de su casaco. Tenho pesquisado textos antigos, buscando paralelos com o que Thomas descreveu. Este diário pertenceu a diálogo que viajou com os primeiros colonos. El documento encontros com o que chamou de o povo oco, seis que existem esbarcos entre nosso mundo e outro, consumindo vitalidade humana para manter sua forma. El abriu o diário uma página marcada como uma fita. Eles tomam a medida dos anos como ladros, luem voz alta. Armazenando o tempo roubado vasos de bar e osso. Suas barganhas sempre os favorecem, pois o que Paris regeneracau e meramente juventude emprestada que deve-se paga com juros. Martha Winters levantou-se subitamente, su rosto pálido. O meca branco no cabelo de Emma espalhou-se destontem. E esta manhã, ela falou de Sun Hose onde Margaret Patterson lhe mostrava as pessoas bonitas que vivem no chão dot. E expresseo do Zerifa Harmon enduriço. A manhã, irei eta seed do condado por reforcos. Nao temos eta manhã, interrompiu Isaac Hansen, que acabara de romper pela porta, lamparina na mão, a respiracau ofegante. Os campos dos Patterson estão se movendo. Movendo? Varias vozes questionaram simultaneamente. A terra está ondulando como água, e harm canto vindo de sua casa, nao são vozes humanas. As maros de Hansen tremiam enquanto ele colocava a lamparina. Eu estava entregando suprimentos atrasados quando 6. A lua nem está cheia ainda, mas algo já está despertando. Lá fora, vento fora de época comicara a levanta, carregando cheiro de terra recém-revolvida misturada com coba. A distância, as luzes da fazenda Patterson queimavam como brilho antinatural contra o horizonte que escuricha. A noite desceu sob Willow Creek como uma mortalha puxada por maros invisíveis, rápida demais para ser natural. As estrelas desapareceram atrás de nuvens que nao existem uma hora antes, suas bordas tingidas com uma luminescência esfedida e doentia. Uma delegação de 20 homens, armados com rifles, balas de prata fundidas as presas de arrancas de família e água benta abancoda pelo reverendo Blackwell, marcuem diracau a fazenda Patterson com lampios que lutavam contra a escuridão antinatural. O Zerifa Harmon liderava a procissão, su rosto envelhecido marcado por uma determinação sombria. Atrás dele, caminhava o Dr. Thorne, carregando sua bolsa médica contendo nao instrumentos de cura, mas sal, la mala de ferro diário para documentar quaisque horrores que encontrassem. O professor Pierce truxera textos antigos, suas margens preenchidas com suas anóticos apertadas, comparando fenômenos de fronteira com mitos do velho mundo. Cam, Cicero Hansen quando eles corroram a colina final com vista para a propriedade Patterson. A própria terra respira. De feito, uma sibilação rítmica emanava do solo sob seus pés, som como inúmeras pequenas bocas inalando e exhalando uníssono perfeito. O solo ondulava sutilmente, como se algo massivo se agitasse sono diretamente abaixo de fina crosta de terra vegetal. A casa Patterson estava transformada a distância. O que era uma simples casa de fazenda agora parecia estacada diracau aos suas proporcos distorcidas como se vista a traves de vidro embocado.
Jane las q deverium so rectangulars tornaramse o vase elongados, pulsando com luz bar. O exterior de tabuas brancas parisha ondula, as tabuas fluindo como liquido desafio a toda lei natural. Ao reda da estrutura, os campos colhidos haviam irrompido com vegetação diferente de qualquer plantação que Thomas Patterson jamais tivesse semeado. Caules polidos e carnudos, semelhantes mais a dedos do que a plantas, alcancavamo su, cardaram com pontas de vagens translucidas contendo o que perciam so rostos miniatura varios estágios de desenvolvimento. Doce e misericordioso su, murmurou o reverendo Blackwell, segurando sua biblia com tanta força que sus numbers dos dedos branquiram. Eles estão, cultivando a gente. De dentro da casa vinham sons de uma fala melódica nenhuma língua jamais falada por língua humana, consoantes líquidas e vogue alongadas que perciam contorna os ouvidos e ressor diretamente dentro da mente, deixando impressos nao de palavras, mas de fomes antigas e uma inteligência calculista e paciente. O Dr. Thorne removeu um instrumento de latão de sua bolsa, uma bússola modificada de seu próprio projeto. A agulha girava freneticamente antes de ser estabilizada ponto diretamente sob a caça Patterson. A perturbação centraliza-se ali, anuncio, sua voz clínica, apesar do trema suas marros. Seja qual for o portal que Thomas abriu, esta ser ampliando. O Harmon levantou a mão, parando a processão quando uma figura emergiu da caça transformada. Eleanora Patterson deslizava pelo quintal com uma graca desumana, su rupau de noite esvoacando ao reda de uma forma que nao mais se aproximava da humanidade nada, excito no contorno aproximado. Su rosto tornara-se uma abstracão bela, características mudando sutilmente como se estivessem sob a água. Olhos expandidos para ocupar quase metade de su rosto, iris refletindo a luz da lamparina como os de uma criatura eterna. Voces viram testemunha o amadurecimento, ila chamu, sua voz sobreposta por múltiplos tons, falando harmonia perfeita. Nossos benfeitores estão satisfeitos. Eles esperaram séculos por uma família sabia o suficiente para nutrir, e nao apenas alimentá-los. Atrás dela, a porta da casa Patterson abriu-se, revelando nao o interior esperado de uma moradia da fronteira, mas uma passagem espiralada descendo para uma escuridão pulsante. Multiplas figuras moviam-se dentro daquela abertura impossível, algumas reconhecíveis como as crianças Patterson, outras carregando apenas uma semelhança superficial como forma humana. A colheita cômica à meia-noite, Eleanora anunciou, su sorriso ser estacando mais largo do que qualquer boca humana poderia alcançar. E todos voces contribuirão para a abundância. A lua nasceu naquela noite, nao quite cheia, mas encheida de promessa, su rosto pálido obscurecido pelas nuvens antinaturais se reunindo acima da fazenda Patterson. Willow Creek conhecera a seca durante grande parte do verão de 1847. No entanto, o ar agora passava como uma umidade que parecia pressionar a pele como dedos que sundam. Enquanto o grupo armado hesitava no perímetro da propriedade, o Dr. Thorne extraiu do bolso do colete uma carta dobrada e amarelada pela idade. A correspondência, recebida apenas 3 dias antes de colega acadêmico da Universidade de Miskatonic, continha informações que ele relutara compartilha com os outros 8 que a necessidade o exigis. Tenho contexto histórico que pode se provar iluminador, anunciou ele, sua voz firme, apesar da forma como o solo pulsava sob sus pés ritmo acelerado. A terra onde os Patterson construíram sua casa foi anteriormente, habitada 1823 por imigrante alemão chamado Heinrich Müller. Nenhuma relação com nossa família Müller. Sua propriedade fracassou misteriosamente. O colono e sua família desapareceram após apenas 8 meses. O Harmon viru-se, o rifle ainda apontado para a caça distorcida. O que aconteceu com eles? De acordo com os registros do condado,
Forum presumidos mortis depois que sua propriedade abandonada foi encontrada contendo refacos pela metade camas ainda arrumadas com pertences pessoae intactos. Antes deles, cacador de Peles Francis estabelece posto de comércio no mesmo local 1798. Também foi abandonado circunstâncias semelhantes. De sua bolsa, Pierce produziu uma pasta de couro. True uma traducao do Diário de Missionário Jesuita de 1674. Padre Etienne Brulent documento avisos indígenas sobre esta localização precisa. El lua luz de lamparina, os anciaos tribe falam de uma fome na terra arqui que anterior a seus ancestres. Els anomime vitacoquanum o antigo fabricante e affirmam que el troca falsas promessas de juventude renovada pela verdadeira vitalidade da inocencia. A afirmação mais perturbadora e que el nao pode ser destruído, pois existe simultaneamente nosso mundo e outro. O solo tremu violentamente, e da diracao do celero Patterson veio amesso como de tecido rasgando, mas amplificado a proporcos trovajantes. A estrutura partiu-se verticalmente, madeira e pregos de ferro separando-se como se desfeitos por marros invisíveis. A través desta abertura que se alargava, emergiu Thomas Patterson, o que uma vez fora Thomas, sua forma agora esticada impossivelmente alta, membros alongados como o desenho de uma criança renderizado can. Mas o mais perturbador era a cavidade onde su peito deveria estar, espaço oco preenchido como uma luz ambar languida, dentro do qual suspensas, pequenas vagens translúcidas idênticas as que crescem numbers campos. Esta reunião foi prevista, Thomas chamou, sua voz ressoando da cavidade su peito, e nao de sua garganta. Nossos benfeitores prepararam lugar para cada de voces no renovo. O reverendo Blackwell avançou, a Bíblia erguida. Que barganha seus ancestres fizeram, Patterson? Que verdadeiro preço sua família pagou a través das Jericos? Thomas inclinou sua cabeça distorcida, gesto estranhamente reminiscente da curiosidade de possoro. Numbers estávamos morrendo. Nossa linhagem, fraca. Nossas crianças, doentes. 1621, meu ancestral ajolhuse no solo ingles e ofereçu oricos nao ao su deus, mas ao que habitava abaixo. Eles responderam. Su peito oco pulsu mais brilhang. O primogenito de cada Jericho sueda da alianca. Os outros fornecem o que deve ser dado. Detrás dos homens, veio a voz de uma criança. Emma Winters, o meca branco agora cobrindo metade de su cabelo, caminhando sonambula diracao a fazenda transformada. Eles saudau bonitas, ila susurru. As pessoas bonitas estão acordando. Os rifles vacilaram marros incertas enquanto Emma Winters continuava sua jornada sonambulesca diracao a fazenda Patterson. O Zerifa Harmon lancuse para a frente, agarrando a criança pelos ombros, mas recuou imediatamente. Sua pele irradiava frio penetrante que queimou suas palmas calosas como congelamento. Algo está se espalhando pelo solo, o Dr. Thorne gritou, apontando para o solo sob seus pés, onde uma rede de fios ambar luminosos comicara a emergir, pulsando como capilares sob a pele da terra. Esses filamentos estendiam-se para fora da propriedade Patterson circulos que se alargavam, acelerando enquanto se espalhavam diracao ao assentamento. Som como sinos distants resu pela praderia. Nao os tons familias do campanario da igreja, mas o badala discordante de metal batido debaixo de água. As vibracos carregavam imagens diretamente para as mentes de todos presentes. Visos de câmaras subterrâneas onde seres translúcidos sentavam-se julgamento ao redor de mesas feitas de matérias que se assemelhavam nema madeira nema pedra, mas a algo cultivado de tecido vivo. A forma oca de Thomas Patterson comicua ongula, a cavidade su peito expandindo-se para revela o que parecia ser firmamento invertido, estrelas movendo-se podros contrarios aos sus conhecidos pelo homem, constellados formando e dissolvendo-se sequências que forcavam a mente mortal a compreenda. Nossos benfeitores esperaram milênios,
Thomas in 2, sois vos agora acompanhada por ecos sacerdotes que precediam, em vez de seguir, suas palavras. Deste antes de sua espécie andarareta, eles presamo sabor particular do tempo contido dentro dos jovens, dentro dos esperançosos. Eles permitiram pequenas colheitas a través das eras. Mas agora a grande recolha cômica. As nuvens acima se abriram momentaneamente, revelando nao a lua esperada, mas olho impossivelmente vasto olhando para baixo. Sua iris composta de anis concentricos de ambar e obsidiana, sua pupila vazio a través duques mundos distants podime ser vislumbrados, gerando configuracos que desafiavam a geometria euclidiana. O reverendo Blackwell comico a recitar versos protetores antigos, sua voz firme apesar do tremor da Biblia su punho. As palavras persium crystalliza no ar antes de se dissipar na atmosfera antinatural, cada syllaba brevemente visível como formicos semelhantes a geada que lutavam contra a dissolucar. Suas invocacos são notadas, chamou Eleanora da porta, sua forma agora alongada para combina como de su marido. Su deus e reconhecido como poda entre muitos. Mas esta terra foi consagrada a autoridades mais antigas antes de seus ancestrais deixaram suas cavernas. O solo sob Edmund Pierce rechu subitamente. Uma fenda abrindo-se para revelar nao terra, mas uma trelica de material ambar translúcido entrelacado com materia escura pulsante. O professor caiu para a frente como grito, e embora o Zerifa Harmon e Isaac Hansen se esticassem para pegá-lo, seus dedos fecharam-se no que se tornara viscoso e resistente. Pierce desapareceu na fenda que se alargava, que se fechou imediatamente atrás dele, deixando apenas trocado de luz ambar marcando onde terra se abrira momentaneamente. Nenhum som emergiu de baixo, mas cada homem presente sentiu uma súbita vacuidade su peito, como se algo vital tivesse sido extraído de dentro deles. O primeiro tributo e éxito, Thomas anunció, as vagens dentro de sua cavidade torácica estremecendo com aparente satisfacaro. O restante seguira na sequência adequada. O renovo requer medidas precisas de vitalidade. Da diracau de Willow Creek veio o badala do sino da igreja, nao tocado por Maro Hamana, mas vibrando ressonância simpática com qualquer forca que agora dominava a terra Patterson. Aves noturnas irromperam das árvores voa pavorado, suas aces batendo tatuagem desesperada contra o ar que engrossava. Os filamentos ambar sob o solo atingiram as imediacos de Willow Creek, justamente quando o relógio de péndulo na sala de Martha Winters baixa 11 horas. Por todo o assentamento, crianças se agitaram suas camas, olhos abrindo para revelar pupilas dilatadas proporcos impossíveis. Eles levantaram-se como uma, camisas de noite vestidos pendurados quadros subitamente magros, e moveram-se diracau a portas e janelas com a precisão mecânica de marionetes. Enquanto isso, no perímetro da propriedade Patterson, os homens restantes agruparam-se, suas almas tornadas inúteis pela realização de que enfrentavam algo além de uma amiga física. O Dr. Thorne rabiscava observacos freneticamente su diário, su treinamento de médico compilindo-o a documenta mesmo com as maros tremendo de terra. A transferência paris funciona como uma inversão dos ritmos naturais de crescimento, el murmuro, mais para ser calma do que para informar seus companheiros. O desaparecimento de Pierce, notaram como Hansen de repente se curvo, como se carregas anos adicionais sobre seus ombros? O fardo da idade está sendo redistribuído. De feito, Isaac Hansen envelhecera visivelmente no momento desta absorção de Pierce, su quadro outrora robusto agora cavado, manchas hepáticas florescendo suas maros tremulas como folhas de outono súbitas. A vitalidade que fora extraída dele agora pulsava dentro das vagens ambar na cavidade torácica de Thomas Patterson, adicionando a sua luminescência. O reverendo Blackwell virou-se para o Zerifa Harmon, su rosto pálido. Devemos voltar ao assentamento. Imediatamente. As crianças. Antes que ele pudesse terminar,
Som como de seda rasgando en chu o or enquanto o esparco asima da casa Patterson paricius a dividir, revelando nao estrellas, marsum reino de impossibilidades geométricas, plano se cruzando angulos qnao pedirium exista dentro de tres dimensos, estruturas q persium simultaneamente sólidas y líquidas. Y pirando asima de tudo, entidades compostas de luz prismática q se dobravam torno de formas sugerindo tanto cephalopods quanto humanos. A galeria de observação cerebra, Eleanora anuncio com reverent espanto, su pescoco alongado cavandose para cima. Eles vem testemunha o cumprimento de nossa aliança. De su peito oco, Thomas extraiu uma das vagens, q agora crescera ao tamanho de uma pequena maker. Dentro de sus confins translúcidos, rosto miniatura, inconfundivelmente o de Edmund Pierce, gritava silenciosamente, sus tracos alternando entre juventude e idade avancada pulsos rítmicos. A essentia se destila lindamente, Thomas observu, segurando a vagem diracao ofenda acima como uma oferenda. Os primeros frutos da minha colheita. O Harmon, su rosto marcado por uma determinação sombria, removeu do bolso pequeno objeto de metal, medalhão de prata contendo cabelos trancados de sua falecida esposa e filha. Uma coisa que nao tentamos, el descalmamente. Minha avo veo do velho mundo. Antes de mora, illa me disque o amor puro, livremente dado e preservado, cria uma barriera que nenhuma coisa antiga pode atravessar. El avancu, segurando o medalhão diante de si. A luz ambient parisha dobrarem torno da modesta joia, como se relutantiem tocalar wanda prata encontrava os filamentos bar avancando no solo, els recuavam como como vapor escapando de sob ferroquente. Dentro da casa transformada, algo soltuum choro agudo e estridente, nao de dor, mas de reconhecimento inesperado. Offenda acima estreituse fraccionalmente, sus angulos impossíveis vacilando. El se lembram desta resistencia, o reverendo Blackwell susurru, a esperança ascendendo sua voz. Els encontraram antes. A lua subiu mais alto, lancando sua pálida iluminação sob o tableau desesperado que se desdobrava na beirada da fazenda Patterson. O medalhão do Harmon brilho como uma luz interna que parecia intensificar-se a cada momento que passava, farol de mortalidade e lembrança contra a presença sobrenatural que se aproximava. O Dr. Thorne, observando o fenomeno com maravilha científica apesar de su terra, extraiu de sua bolsa médica pequeno frasco de líquido turvo. Água destilada da fonte batismal da igreja, explicou, a voz tremula. Combinada com nitrato de prata e sal abençoado. Preparei como experimento após a visita de Thomas ao reverendo. El destampo o frasco e, com precisão cuidadosa, derramou circulo ao redor de su pequeno grupo. Quando líquido tocava os filamentos bar que avancavam, el se retraem como como de abelhas distance examinando. Perímetro de normalidade estabelece-se, o solo dentro do círculo cessando suas ondulacos antinaturais, o limpando-se da qualidade miasmática que fazia cada respiração sentir-se carregada de malevolência antiga. As crianças do assentamento, o reverendo Blackwell suspirou, sus olhos fixos no distante aglomerado de edificios que compunham Willow Creek. Pontos de luz ambar podem ser vistos movendo-se pela escuridão, convergendo para a estrada espiracada que levava a propriedade Patterson. Eles vem resposta ao chamado. Abigail Thornton, que permanecerá no assentamento para organizar a proteção dos mais jovens, apareceu subitamente na borda de su círculo protegido, sus cabelos grisalos despenteados e o rupau de noite rasgado. Ela segurava volume encadenado curo contra o peito, sua encadernação visivelmente diferente das Biblias carregadas pelos homens. Encontrei, ela ofegu, entrando su santuário. Escondido sob as tabuas do chão da antiga casa dos Patterson no assentamento. Els mantinham uma segunda residência mais perto da cidade, abandonada quando alegaram ter expandido suas terras.
A partera abriu o volume com maros tremulas para revela paginas cobertas com anóticos e diagramas crypticos, circulos concentricos marcados com símbolos astronómicos e figuras humanas com centros ocos onde sus coracos deveriam estar. Este o diario do avô de Thomas Patterson, illa explico, indicando ilustricos que ecoavam estranamente as transformacos que testemunharam. A alianca estensa por sit gericos, mas nunca foi destinada a culminar aqui. Willow Creek foi escolhida deliberadamente, posicionada na intersecção do QL chama de correntes torácicas que amplificam a conexão entre mundos. O Zerifa Harmon estudo as paginas com horror crescente. Há nomes aqui, familias por todo o condado marcadas para contribuir caro. Isto nao foi oportunidade. Foi calculo. Orham aqui, o Dr. Thorne indico, apontando para uma pagina datada de 1846. Thomas registrar suas dúvidas, su desejo determina a alianca após testemunha a verdadeira natureza de seus benfeitores durante a eclipse lunar. Ela escreve sobre resistência, sobre usar a lua de Colheita para sila, em vez de abrir o portal. O reverendo Blackwell inclinou-se para a frente, apertando os olhos para a letra de ironia. Então por que? Grito de criança perfuro a noite. Emma Winters, ainda presa na atracão inexorável de influência Patterson, mas agora convulsionando na borda de su círculo protita, o meca branco su cabelo brilhando com sua própria luminescência interna enquanto forcas concorrentes batalhavam pelo dominio de sua pequena forma. O diario fala de vasos, Abigail Cicero. As crianças nao são meramente sustento. Eles são destinadas a ser vasos para o que espera além de fenda. Novos corpos para habitar este mundo quando o portal estiva totalmente aberto. Enquanto o amanhecer amicava o horizonte oriental com as primeiras pinceladas hesitantes de luz, o círculo protita mantive-se, limite frágil entre mundos que tremia a cada momento que passava. Emma Winters jazia inconscient dentro de sus confins, su pequeño peito subindo e descansando sono perturbado, o meca branco su cabelo agora pulsando com luminescencia embar que parecia ficarem diracao a fazenda Patterson como uma bússola buscando o norte. O Dr. Thorne descobrira paginas adicionais costuradas na encadernacao do diario do avô de Thomas Patterson. Diagramas renderizados substâncias que certamente nao iram tinta, ao lado de cálculos mapeando eventos celestiais séculos atrás e décadas à frente com precisão incomum. A alianca foi projetada para culminar em 1847, ele explicou, as maros de médico firmes apesar do horror sus olhos. Este ano específico marca uma conjunção celestial que ocorre apenas uma vez a cada 307 anos, quando certas estrelas se alinham diretamente acima desta localização geográfica precisa. Abigail Thornton separou cuidadosamente as paginas frágeis, revelando o que parecia ser uma carta escrita pela própria mão de Thomas Patterson, datada de apenas uma semana antes. Escrevo isto momentos de clareza que se tornam cada vez mais raros à medida que a mudança avança dentro de todos numbers. O que cômico como a barganha de meus ancestrais por prosperidade reveluça uma decepção geracional. Nao somos beneficiários, mas estou cultivado, uma linhagem cuidadosamente administrada a través de séculos para produzir vasos ideais para aqueles que esperam além. Eleanora nao mais existe como a conheche. Ouça usando sua forma fala com muitas vozes, narrando histórias de colheitas anteriores continentes distantes, eras muito esquecidas. As transformacos das crianças progredem mais rapidamente, sus lugares ocos expandindo-se, suas essências originais comprimidas numbers nodulos embar que alimentam a maior emergência. Tente resista quando descobri o verdadeiro propósito, contaminando os locais do ritual com la mala de ferro, perturbando os canais de corrente tórica com fio de cobre aterrado nas partes mais profundas de nosso poco. Por este desafio, foi feito testemunha, em vez de participante. Meu peito permanece sólido, meu coração ainda meu próprio,
para q eu possa sentir o horror total do que emerge atraves da quando minha familia. A localização do assentamento nao foi acidente. Willow Creek situaser sobre ponto de convergência onde membrana entre mundos serafina ciclicamente. As crianças chamadas aqui servirão como porte, sua inocência e potencial reutilizados como nutrical para a travessia. Se estas palavras encontram olhos simpáticos, o embá deve-se devolvido a terra com prata e sal, mas nao antes que os vasos sejam quebrados. Aqueles dentro de minha familia nao podem ser salvos. O que veste sua com nunca foi hameno. O diário concluía como mapa tosco indicando pontos por toda a propriedade Patterson marcados como símbolos astronómicos, pontos de conexão onde o limite entre mundos havia sido metodicamente enfraquecido atraves de Jerichos de rituais disfarçados de práticas agrícolas comuns. O Harmon estudo o diagrama improvisado, o reconhecimento seguindo su rosto envelhecido. Estes combinam com os arranjos peculiares de pedras no campo norte de Patterson, o QL allegava serem meramente canais de drenagem. El aponto para macacos específicas. E estes serlinham com quando gado foi abatido durante luas cheias anteriores. Além de su circulo protita, or acima da fazenda Patterson comicara a dobrar sobre si mesmo como amorigami feito por maus invisíveis. A realidade vincando-se ao longo de linhas geométricas que a percepção humana lutava para compreender. Atraves dessas aberturas antinaturais, vinham vislumbres de reino onde luz se comportava de acordo com princípios desconhecidos, lancando sombras que se moviam independentemente de suas fontes. O reverendo Blackwell segurou sua Bíblia com mais força enquanto o solo sob a casa Patterson comicava a refunda, toda a estrutura descendo uma depressão perfeitamente circular que se expandia a cada momento que passava, uma boca abrindo-se na terra, pronta para engolar ou regurgitar. A névoa embar que parava sobre a propriedade Patterson comico a pulsarem ondas rítmicas, cada batida correspondendo a respiração medida das crianças adormecidas, que agora jaziam círculos concêntricos perfeitos ao redor da casa que afundava. De dentro do limite protita, o Harmon e su bando desesperado observaram enquanto a forma distorcida de Thomas Patterson ascendia acima da estrutura colapso, sus membros alongados espalhando-se para fora como os raios de uma roda terrível contra o su que despertava. Devemos agir antes do amanhecer verdadeiro, Abigail Cicero, sus dedos trocando as passagens finais no diário. A conjunção atinge su ápice no momento que o amanhecer cubra completamente, quando a noite e o dia existem equilíbrio perfeito. O Dr. Thorne extraiu cuidadosamente instrumentos cirúrgicos de prata de sua bolsa, metodicamente revestindo cada bisturi e pinca com os reminiscentes da mistura abancoda. Se os escritos de Patterson contem verdade, devemos perfura os vasos. Nao as crianças, mas os proprios nodulos bar. Eles servem como pontos de ancoragem para as entidades tentando passagem. Atraves do ar vacilante, veio a voz de Eleanora Patterson, agora camadas como inúmeras outras falando discordância harmonizada. Sua resistência está documentada nossos arquivos. Desesit civilizacos antes da sua tentaram intervencos similis. Sus reminiscentes fertilizaram o solo sob cidades esquecidas. O solo estremeçu violentamente enquanto a depressão circular se alargava, revelando nao terra e rocha, mas uma estrutura espiralada semelhante a farol invertido. Suas paredes formadas da mesma substância embar que pulsava dentro do peito oco de Thomas Patterson, cravajadas como inúmeros nódulos contendo características humanas comprimidas vários estágios de distorção. O Harmon removeu su distintivo, a estrela de prata capturando os primeiros raios genuínos de luz da manhã. Meu avô serviu como Zerifa antes de el discalmamente. El falou de obrigações antigas além da mera lei. De limites que devem ser mantidos entre o que pertence ao nosso mundo e o que nao pertence. Com precisão treinada,
el cuidadosamente dobro as pontas da estrela para dentro, transformando o símbolo da autoridade terrena algo que se assemelhava aos diagramas no diário de Patterson, uma configuração projetada para perturbar, vez de contia. O reverendo Blackwell rasgou páginas específicas de sua Bíblia, naom profanacao, mas como propósito desesperado, dobrando as podros complexos conforme direcionado pela interpretação de Abigail das instruções finais do diário. No principio era o verbo, el murmuro, e o verbo estabelece limites entre a escuridão e a luz, entre as águas acima e as águas abaixo. As folhas transformaram-se suas maros, o texto sagrado realenhando-se configurações que perciam dobrar a luz ao seu redor, criando esparcos onde os filamentos que avancavam nao podem penetrar. Do assentimento veio o badala do sino da igreja, nao a chamada medida para a adoração, mas badala frenético e desesperado. Martha Winters entendera seus sinais urgentes e iniciara o contingente que prepararam antes de partir. Ferro batendo bronze consagrado podros projetados para perturbar as frequências de convocação puxando a consciência transformada das crianças. Emma Winters agitou-se dentro de seu círculo proteta. Seus olhos abrindo-se para revelar nao as pupilas negras sem fundo dos cativados, mas suas iris avila naturae, confusas e assustadas. O canto peru, illa cicero. Nao consigo mais uvilos. O meca branco su cabelo cessara suas pulsacos a cor desvanecendo-se para prata natural conforme a conexão se rompia. Além de su limite, várias das crianças sonambulas vacilaram sua abordagem medida, tropicando como se subitamente despertadas do sono mais profundo. O sino, o Dr. Thorne respirou, maravilhado. A ressonância perturba o controle. As notas de Patterson mencionavam vibração como uma contramedida potential, mas nao tinha pensado. Temos nossa abertura, declarou o Zerifa Harmon, agendo o distintivo transformado direção aos primeiros raios completos do nascer do sol rompendo o horizonte. Agora devemos fechar a deles. A luz da manhã pintou o mundo tons de amarelo doentio, sol lutando para afirmar dominio sobre a radiação antinatural que pulsava da propriedade Patterson colapso. A fenda terrestre que se abrira para revelar a estrutura espiralada agora contraia-se ritmicamente, como se o proprio solo estivesse respirando, inhalando o mundo natural, exhalando algo antigo e totalmente estrangeiro. O Zerifa Harmon avançou. Su distintivo transformado erguido. A prata capturou as fontes de luz conflitantes e as refratou angulos impossíveis, lancando sombras prismáticas que se moviam contra a física natural. Cada passo que el dava além de su círculo proteta sentia-se contra a corrente, como se o proprio a conspiras contra su avanço. Atrás dele, os outros seguiram processao selene, o Dr. Thorne com seus instrumentos de prata, o reverendo Blackwell segurando suas páginas bíblicas reconfiguradas, e Abigail Thornton sussurrando em cânticos protetoras colhidas do diário de Patterson. As crianças que haviam sido convocadas agora jaziam desordem, sua formação circula perturbada pelo sino da igreja que continuava su badala frenético a distância. Algumas se agitavam fracamente, enquanto outras permaneciam imóveis, fios gossamer de luz ainda as amarando a estrutura central. Conforme se aproximavam do perímetro externo da casa que afundava, o fico denso como odor reminiscente de solo atingido por raio e coba. O cheiro metálico de limites sendo violados entre mundos que nunca deveriam se tocar. Cada inalação queimava os pulmos e deixava residuo de algo que subia antigo e malevolente. A forma alongada de Thomas Patterson Pyru acima do que uma vez fora o lar de sua família. Seus membros agora esticados proporcos impossíveis, criando padrão geométrico vivo contra o su da manhã. Dentro da cavidade oca de su peito, os nodulos pulsavam com agência crescente, cada batida enviando ondulicos visíveis através do tecido da realidade ao su redor. Eles estão ansiosos, o Dr. Thorne observou,
su distanciamento científico desgastándose nas bordas enquanto documentava esses momentos finais. A janela de conjunção estreita-se a cada minuto que passa. O solo sob sus pés estremeçu violentamente, causando fissuras que se abriram na terra. Dessas rachaduras emergiram na terra ou pedra, mas fragmentos de objetos incongruentes como a praderia de Illinois, pedacos de coral esculpido sugerindo origens tropicae, fragmentos de ferramentas de obsidiana carregando símbolos desconhecidos para qualquer registro antropológico reconhecido e, mais perturbador, pequeños ossos de especies indeterminadas que pareciam parcialmente transmutados na mesma substância embar que dominava a estrutura colapso. A voz de Eleanora Patterson resu de todos os lugares e lugar nenhum simultaneamente, suas palavras nao mais reconhecíveis como ingles, mas de alguma forma perfeitamente compreensíveis para todos que as ouviam. O alinhamento se completa. O que é oferecido nao pode ser reclamado. A separação termina. Naquele momento, o Zerifa Harmon sentiu, em vez de viu, algo massivo mudando sob a superfície da percepção, como se uma entidade de proporções incompreensíveis tivesse ajustado sua posição após eras de paciência removal. O distintivo sua marrow ficou insuportavelmente frio, geada formando-se suas bordas apesar do calor do dia que se fortalecia. As páginas da Bíblia reconfigurada do Reverendo Blackwell comunicaram a emitter zumbido suave que contrastava com os sinos distantes da igreja, os textos sagrados vibrando com energias nunca pretendidas por seus escribas originae. A palavra cria limites, el cicero, sua voz firme apesar do tremor de suas marrows. E o que foi separado na criação nao pode ser reunido através de decepção. A estrutura embar pulso mais uma vez com maior intensidade que antes. E suas profundezas, algo que nunca conhecera a luz cômico sua ascensão final diracão a mundo que cobicava deste antes da memória humana. Os primeiros raios gigantes da verdadeira luz do dia romperam o horizonte oriental, lancando longas sombras através da depressão circular onde caça Patterson uma vez estivera. A estrutura embar, agora totalmente revelada como uma arquitetura nunca destinada a compreensão humana, persu recua da luz natural, suas superfícies translúcidas contraindo-se com desconforto visível. O Zerifa Harmon pressionou para a frente, cada passo exigindo a misforco monumental enquanto o próprio a engrossava com resistência. O distintivo de prata transformado sua marrow estendida emisha tom alto e claro que cortava a cacofonia de sons antinaturais emanando da estrutura. Onde esta ressonância tocava os filamentos embar, eles marchavam como vegetação exposta a geada mortal. A conjunção atinge su zenite, o Dr. Thorne gratu, consultando gráfico astronômico extrado do Diário de Patterson. O alinhamento de Aldebaran com as 7 estrelas ocidente ocorre apenas neste momento preciso. De dentro das profundezas espiraladas da estrutura embar, ergue-se uma presença que desafiava categorização, nem sólida nem gasosa, mas algo que existia em amistadu de transição perpetua entre formas incompatíveis. Illa desenrolo apêndices que pareciam simultaneamente tentaculus e cristalinos, alcançando as crianças transformadas com intenção proposital. O corpo de Eleanora Patterson, agora mal reconhecível como tendo sido humano, avançou para encontrar esta entidade. Sus membros alongados haviam assumido a mesma translucidez embar da estrutura, e su rosto tornara-se quadro cambiante de inúmeros outros rostos, alguns aparecendo momentaneamente antes de submergirem novamente na morfologia fluida de suas características. O antigo pacto encontra cumprimento, illa in tu, sua voz ressoando com harmônicos que faziam o solo tremor de novo. Os vasos preparados através de 7 Jericos agora recebem sus ocupantes pretendidos. Abigail Thornton avançou, brandindo uma página do diário inscrita com símbolos que queimavam com uma luz interna quando expostos ao sol da manhã. Thomas Patterson revogou o convite, illa gratu, sua voz carregando uma convicção que parecia parar momentaneamente o avanço da presença sobrenatural.
A partera comicu a recitar palavras transcritas dos momentos finais de clareza de Thomas, uma renuncia formal da aliança estabelecida por seus ancestrais. Enquanto essas palavras tomavam forma no carregado, os nódulos dentro do peito oco de Thomas comicaram a vibrar discordantemente, suas pulsacos sincronizadas vacilando podros caóticos. O reverendo Blackwell aproveitou este momento de ruptura, lancando suas páginas bíblicas reconfiguradas marco perfeito que circundava o ponto central onde os limites entre mundos haviam se tornado mais finos. Uma dessas páginas tocava a terra, o próprio solo parecia lembrar sua lealdade nativa, rejeitando as intrusos que o corromperam por Jericos. O Dr. Thorne trabalhou com precisão cirúrgica entre as crianças que despertavam, usando instrumentos de prata para cortar as amarras gossamer de luz que as ligavam à estrutura central. Com cada conexão quebrada, a radiação abrangente diminuía perceptivelmente, e a presença massiva dentro das profundezas recuava como se ferida. A aliança exigia participação voluntária, declarou o Caleb Harmon, avancando a própria borda da estrutura colapso. Thomas Patterson retirou esse consentimento como su ato final de desafio. El enfiou o distintivo transformado diretamente no coração da construção espiralada. Ao contato, amesso como de cristal estilacado multiplicado milhares de vezes rechu o a da manha. Uma discordia fundamental que se espalhou para fora ondas concêntricas de energia disruptiva. O próprio distintivo cômico aderita, a prata liquefazendo-se nao pelo cala, mas pelo contato com princípios antitéticos a sua existência. A entidade dentro das profundezas emitiu grito silencioso que se manifestou como cegueira momentânea entre todas as testemunhas, uma iluminação negativa que revelava a verdadeira extensão do que confrontavam. Uma inteligência antiga além da conta, paciente além da compreensão mortal. E agora, pela primeira vez milênios, experimentando algo semelhante ao medo. A luz tremula do amanhece fracturou-se a través da praderia de Illinois enquanto a entidade recuava mais fundo na estrutura colapso, sua presença multidimensional comprimindo-se numbers confins de seu portal falhando. A cada momento que passava, a ordem natural reafirmava seu domínio, lâminas de grama endireitando-se onde haviam se cavado diracau a presença antinatural, Possoros matinee retomando hesitantemente sus chamados apos horas de silencio aterrorizado, o proprio aparecendo exila como se liberado de séculos de respiração contada. O Caleb Harmon caiu de Joel Hose, as palmas pressionadas contra o solo que agora parecia propriamente mundano sob su toque. Sangue escoria de sus ouvidos e narinas, a consequência física de estar muito perto do limia enquanto a presença sobrenatural se retirava. Os restos liquefatos de su distintivo deixaram padrão intrincado queimado na terra, trocado prateado que inversa precisamente os designs que os ancestrais de Thomas Patterson haviam esculpido para receber seus benfeitores. Orham, ofagu Abigail Thornton, apontando para o centro da depressão onde casa Patterson estivera. No meio da luz que recuava, o corpo de Thomas Patterson colapsara proporcos humanas chocantemente comuns. A cavidade oca su peito, agora selada com que tinha a aparência marchada de congelamento severo. Sus olhos humanos mais uma vez, abriram-se, ficando com evidente dificuldade no grupo de moradores que testemunharam a transformação de sua família e a quase culminação de uma aliança Jericos no planamento. Seat Jericos, el Cicero, sua voz seca e quebrada como folhas de outono. Seat Jericos para preparar vasos adequados, e deveria ser a testemunha que permaneceria consciente por tudo isso. Uma tosse convulsiva sacudiu su corpo. A crueldade deles tem sua própria precisão. O Dr. Thorne ajolhou-se ao lado do homem moribundo, sus instintos médicos temporariamente substituindo su horror com o que est agriculta quase causara a seu assentimento. As crianças, eles se recuperarão completamente. O ola de Thomas Vaguem diracau as formas espaladas dos residentes mais jovens de Willow Creek,
Agora se agitando com crescente consciência enquanto a influência ambar recuava. Eles nunca foram totalmente transformadas. Apenas, provadas. O branco desaparecerá de seus cabelos até próxima lua nova. Seus dedos agarraram-se fracamente a manga do médico. Mas eles sonarão como luz ambar pelo resto de seus dias. Eleanora e as crianças Patterson nao foram vistas lugar nenhum, embora depressos perfeitamente circulares no solo marcassem onde eles estiveram quando a entidade recuou. Ser eles foram puxadas de volta para o reino sobrenatural, ou simplesmente desfeitas quando a aliança se fraturou, permaneceu a mistério que o próprio Thomas parecia incapaz ou relutante ilumina. Eles tentarão de novo, Thomas Cicero, sua voz ficando mais fraca enquanto o sol subia mais alto. Nao arqui. A conjunção esta perdida por outros 307 anos. Mas algum lugar, a preparacao ja comico. Com outra linhagem sanguínea. Outra família oferecendo oricos ao que espera baixo, vez de acima. A estrutura ambar quase desaparecerá agora, colapsando sobre si mesma como uma sequência de boncas russas aninhadas, debrando-se geometrias impossíveis antes de desaparecer totalmente. Su lugar, permanecia apenas o solo comum de Illinois, embora nada crescesse naquele circulo perfeito pelos gemenos seguintes. O último suspiro de Thomas Patterson escapulhe quando o sino da igreja Willow Creek cessou su badala protita. O eco de su último toque parecendo perseguir os últimos vestigios de luz ambar para o reino inferior de onde quais emergiram. O verão de 1848 chegou a Willow Creek com uma exuberancia antinatural. Campos que deveriam ter lutado sob a seca que afetava condados vizinhos florescem como colheitas de vitalidade inquietante, pés de milho subindo a alturas que requeriam escadas para a colheita, trigo carregando graus que brilhavam como tons ambar quando atingidos pela luz solar direta. Apenas a terra Patterson permanecia estéril, circulo perfeito de solo estéril que repelia as ervas daninhas mais tenazes de cria raízes. O assentamento se sofrera transformacos sutis no rescaldo de quella noite terrivel. Casas outrora dispostas organicamente ao longo dos contornos da terra foram metodicamente reposicionadas, cada estrutura movida por marros determinadas para garantir que nenhum edifício ser linhas com as configurações registradas no diário do avô de Thomas Patterson. O campanário da igreja, danificado durante o badala de emergência sustentado, foi reconstruído como design assimétrico que deliberadamente evitava as proporções favorecidas por aqueles arquitetos sobrenaturais. As crianças que foram tocadas pela luz ambar desenvolveram talentos peculiares. Emma Winters podia prever chuva ao minuto preciso, su cabelo prateado escurecendo notavelmente antes de cada tempestade iminente. O jovem James Mueller, que jazera mais perto da estrutura central, descobriu-se capaz de localizar objetos perdidos fechando os olhos e descrevendo sus locais de descanso detalhes impecáveis. Essas habilidades eram faladas apenas vozes baixas atrás de portas fechadas, reconhecidas, mas nunca celebradas. O Caleb Harmon envelheceu precipitosamente numbers meses seguintes ao confronto, su quadro robusto marchando se assemelha a homem 20 anos mais velho. O padrão prateado queimado suas palmas nunca desapareceu, e noites quando a lua pendia cheia e passada no sul, as marcas pulsavam como uma luminescência fria que penetrava as luvas mais grossas. El renunciou ao su distintivo naquele outono, aposentando-se uma pequena cabana construída deliberadamente além dos limites de Willow Creek propriamente dita. A própria terra carregava cicatrizes além do círculo estéril Patterson. Podros radiae imperfeitos estendendo-se para fora. Certas plantas exibiam muticos que desafiavam a categorização botânica, flores com pétalas geométricas que se dobravam de acordo com princípios matemáticos discerníveis apenas pelo Dr. Thorne, cujos registros cada vez mais obsessivos preenchem diário após diário com observacos que nenhuma academia científica publicaria. O médico eventualmente partiu para a Europa,
buscando conhecimento esoterico universidades cujas bibliotecas mantinham colcos de textos considerados muito perturbadores para a bolsa de estudos americana. O reverendo Blackwell permaneceu, embora seus sermos tenham sofrido uma profunda transformação. Passagens bíblicas outrora interpretadas como convicção literal agora se metamorphosivum sob sua orientação estruturas metafóricas complexas que insinuavam verdades além da documentação escritural. Sua congregação diminuiu, depois incu como indivíduos atraídos por suas perspectivas neo-ortodoxas, incluindo viajantes que chegavam como cartas de apresentação de correspondentes distantes, cujos nomes nunca eram falados em voz alta. Por baixo de tudo, por baixo da comunidade recuperação e da facada de normalidade retornada, Willow Creek ressoava como uma frequência logo além da ordecal humana. Cacaras occasionalmente paravam no meio do passo, quebecas inclinadas direção a terra Patterson, ouvindo algo que seus mestres nunca poderiam perceber. Noites particulares quando alinhamentos astronômicos ecoavam vagamente oeste de 1847, crianças acordavam simultaneamente de sunhos que nao podiam articular, seus olhos refletindo podros prismáticos momentâneos antes de retornaram a matices norme. A cidade sobreviu, seus habitantes adaptando-se a conhecimento que nenhuma civilização deveria possuir, carregando memórias que alteravam o próprio tecido de sua percepção, para sempre mudados por seu vislumbre além da luz ambar. O legado do dormiu sob Willow Creek através de Jerichos, sua influência manifestando-se variacos sutis que apenas o observador mais dissonante poderia conectar aquele autono fatídico. Quando a ferrovia chegou a Illinois em 1874, agrimensores descobriram que seus instrumentos falavam dentro de precisamente 107 jardas do Círculo Patterson. O trilho foi redirecionado sem explicação oficial, embora a correspondência privada do engenheiro-chefe mencionasse frio no solo que nenhum sol de verão aquis. Crianças nascidas daqueles que testemunharam o incidente Patterson carregavam curiosas marcas de nascença semelhantes a filamentos ambar sob a pele, visíveis apenas quando experimentavam ecos intensos. Esses descendentes demonstravam uma intuição incomum relação a eventos astronômicos, tornando-se inexplicavelmente agitados antes de eclipses ou chuvas de meteoros, como se seu próprio sangue se lembrasse do alinhamento celestial que quase rasgou a realidade. Os nódulos ambar que foram distribuídos para estudo gradualmente desapareceram do registro histórico, nao através de destruição deliberada, mas através de padrão de acidentes cada vez mais improváveis. O espaço de Edimburgo supostamente dissolveu-se durante raio que nao afetou outros itens no laboratório. O nódulo de Boston desapareceu durante pequeno incêndio que consumiu apenas a gaveta que estava armazenado. O espaço final documentado, abrigado uma coleção universitária prussiana, foi supostamente roubado por estudante visitante cuja descrição nao correspondia a nenhum indivíduo matriculado e cujo nome nao aparecia registros institucionais. No centenário do incidente Patterson 1947, Willow Creek crescera modesto centro agrícola, sua história peculiar preservada apenas arquivos familiares privados e na fertilidade antinatural de suas terras agrícolas circundantes. A depressão circular permaneceu, agora cercada por uma cerca de ferro erguida por uma sociedade histórica cujos documentos de fundação continham referências codificadas a manutenca do limite. Naquele 170 degrees aniversário, enquanto a meia-noite se aproximava, Willow Creek continha a respiração sob o peso da memória acumulada. O círculo estral permanecia visível da plataforma de observação recém-construída, uma estrutura de madeira de 30 pés cujas irregularidades arquitetónicas pareciam aleatórias para visitantes de fora, mas formavam contrapontos precisos para as geometrias ambar que uma vez se manifestaram acima da casa colapso. Crianças loque adornaram os corrimãos da plataforma com próticos trancadas intrincadas de arame de ferro, fio de prata e barbante corado com sal, criando limite dentro do limite. Esta noite, Júpiter alinha-se com Aldebaran pela primeira vez desde 1847,
Sois luz combinada lancando illuminacao bronzada atraves da paisagem de Illinois. Acidade promulgu sus protocolos duracionais semelade, pregos de ferro martelados molduras de portas, modas de prata pressionadas no solo dos limiares, espelos virados para enfrente perdes vez de refletir o su eterno. Os descendants de Emma Winters e das outras crianças de meca prateada reuniramse no porão da igreja, sua presença formando uma constellação humana, espelhando precisamente o alinhamento celestial acima deles. Universidades todo o continente, os instrumentos da ciência registram leituras anómalas, flutuacos quânticas centradas nas coordenadas geográficas precisas da propriedade Patterson, disturbios eletromagnéticos que desafiam explicação convencional, variacos gravitacionais momentâneas que fazem pendulos hesitaram entre oscilacos. Esses fenômenos atraem curiosidade acadêmica, mas nao alarme, pois aqueles que entendem a verdadeira natureza do que transcorre sob o solo da praderia mantam su silêncio vigilante. A culture da família Winters, como suas geometrias impossíveis e fios de Tom Embar, foi removida de sua exhibição no museu e agora cobre a pedra do altar na velha igreja. Sus podros parecendo ondula na viso periférica, embora permanecam estacionários quando observados diretamente. A descendant viva mais antiga de Thomas Patterson, uma mulher de 93 anos que carrega suas macas do rosto ocas e su ola penetrante, senta-se sozinha sua sala como medalhão de prata contendo solo do círculo esteral, observando o ponteiro dos segundos do relógio de su avô enquanto ele se aproxima do minuto final antes da meia-noite. Por toda Willow Creek, crianças sunhamem perfeita sincronicidade, suas mentes inconscientes atravessando paisagens de beleza cristalina onde circe de luz ambar estendem apêndices que se assemelham a galhos e marros. Nessas paisagens oníricas compartilhadas, equicos matemáticas se manifestam como arquitetura viva, e o limite entre observador e observado dissolve-se em campo unificado de consciência que transcende a identidade individual. As entidades falam sem som, comunicando-se através de podros de luz que reestruturam caminhos neurem configuracos mais adequadas para a percepção além do tempo linear. Acima do círculo Patterson, o ar afina-se perceptivelmente enquanto as membranas cronológicas esticadas através de 170 anos começam a vibrar com ressonância harmônica. O limite então e agora, entre o que foi e o que poderia ser, atenua-se a fragilidade translúcida. As medidas protetoras da cidade, mantidas através de Jericos de zeladores vigilantes, permanecem como a barreira final entre a consciência presente da humanidade e a eternidade de Tom Embar que espera com paciência impossível pelo momento que a separação finalmente se dissolve em reconhecimento. Enquanto os segundos finais antes da meia-noite passam, os descendentes daqueles que testemunharam a violação original reúnem seus filhos, sussurrando garantias antigas movidos que já começaram a perceber frequências além da ordicao humana. O que acontece a seguir determinará ser a aliança conclui transcendência ou terra, reunião ou resistência renovada, na conclusão de ciclo comunicado antes da história registrada, ou continuação da determinada autopreservação da humanidade contra sua própria evolução inevitável. O relógio bate meia-noite, e Willow Creek exala coletivamente enquanto o alinhamento celestial atinge seu ápice. Júpiter e Aldebaran brilham como brilho incomum, sua luminescência combinada lancando longas sombras tingidas de ambar através do círculo esteral onde caça Patterson uma vez esteve. O ar acima deste solo sagrado cintila como cala subindo do asfalto de verão, embora a noite de novembro carregam frio penetrante que se infiltra através de camadas de rupas de la para tocar a pele com pressão gelada. Dentro do porão da igreja, a vigília dos descendentes atinge su crescendo enquanto cabelos de meca prateada começam a fosforescer com luz interna sutil, nao o ambar áspero das entidades, mas contraponto peralado que fala da resistência adaptativa da humanidade. Suas marros unidas formam circuito ininterrupto de linhagens sanguíneas tocadas pelo limia, a corrente de sua consciência combinada fluindo através de Jericos de memória genética cuidadosamente mantida.
Asima, a plataforma de observação trem livement, embora nenhum vento perturba quietude. As proticos trancadas vibram com ressonância simpática, ferro e prata zumbindo frequências QoS ouvidos humanos percebem mais como pressão do QSOM. Aqueles que testemunham sobre a plataforma encontram sua percepção momentaneamente bifurcada, instant vendo o círculo estral como meramente solo morto, o próximo vislumbrando uma arquitetura ambar espiralada descendo profundidades que nao poderiam possivelmente existir dentro dos limites físicos da terra sobre Illinois. Sua sala, a descendant Patterson aba su medalhão de prata enquanto o relógio de pêndulo completa su último badala da meia-noite. O solo dentro iluminace com radiacão ambar, cada grau tornando-se a microcosmo perfeito da estrutura maya que uma vez emergiu sob a caça de seus ancestrais. A traves de olhos nublados por catarata, mas sobrenaturalmente perceptivos, ela percebe tentáculos de possibilidade alcançando a traves de limites temporais, apêndices fantasmagóricos buscando conexão, reconhecimento, conclusão. O que transcorre segua o cor nao no espaço físico, mas na consciência coletiva dos habitantes de Willow Creek, uma dissolução momentânea dos limites entre observador e observado, entre presente e futuro, entre o que e o que pode se tornar. Por precisamente sete batidas cardíacas, cada mentem Willow Creek existe simultaneamente forma humana e como podros de luz ambar dispostos arquiteturas cristalinas que abrangem dimensões além da compreensão espacial. Então, como uma onda recuando da praia, o momento passa. O alinhamento celestial continua su movimento inexorável, Júpiter e Aldebaran derivando microscopicamente para fora da conjunção perfeita. O círculo estéril permanece estéril. No entanto, aqueles com olhos para perceber notam filamentos ambar microscópicos recuando para o solo como a expiração final de uma presença paciente. A descendant Patterson fecha su medalhão com dedos tremulos, selando o solo agora adormecido. As crianças de Willow Creek despertam simultaneamente de su sonho compartilhado, cada uma carregando fragmento de compreensão vasto demais para a compreensão individual, mas coletivamente formando uma aliança renovada, nao de rendição aos ceifadores ambar, mas de mordomia sobre o limia entre o que a humanidade e o que pode eventualmente se tornar. Pois a aliança perdura, nem quebrada nem cumprida, mas transformada a traves de Jericos de negociação consciente entre limitacos presentes e possibilidades futuras. A luz ambar recua mais uma vez além do limia da percepção humana, esperando com paciência geológica pelo próximo alinhamento, pela próxima oportunidade de reconhecimento a traves da vasta divisão do tempo evolutivo. Est foi o roots of fear. Eita próxima, lembram-se, algumas histórias são melhor deixadas nao contadas.